Era una di calcir di martice sembrano tu uguali. Il sol stava calando dietro ai palazzi grigi del mio quartier mentre trascinavo il sacco della spazzatura verso i bidoni. I miei passi raggiungevano monotoni sul marciapiede bagnato dalla piaggia pomeridiana. Avevo ancora addosso l'uniforme del supermercato dove lavoravo. Quella divisa verde scolorita che ormai faceva parte di me come una seconda pelle. Mi chiamavo Elena. Avevo 28 anni e la mia vita era una sequenza prevedibile di turni. Da letto pagare e serati solitari davanti alla TV. Abitavo in un monoloco al terzo piano di un palazzo popolare, proprio di fronte a quella villa lussuosa che tutti nel quartiere guardavano con un misto di ammirazione e invidia. Quella sera, mentre sollevavo il coperchio del bidon, senti dei passi dietro di me. Non si fece caso, era normale incontrare altri inquilini a quell'ora. Ma poi una voce profonda, calda come il whisky invecchiato, mi fece sobbalzare. Scusi, credi nell'amore a prima vista? Mi voltai di scatto, il sacco della spazzatura ancora in mano. Davanti a me c'era un uomo che sembrava uscito da una rivista di moda. Alto, spale largo, capelli scuri perfettamente pettinati all'indietro. Indossava un completo grigio in traccia che probabilmente costava paio del mio stipendio annuale. I suoi occhi di un azzurro così intenso che sembrava impossibile mi facevano con un'intensità che mi tolse il respiro. Io dat cosa? Balbettai, improvvisamente consapevole del mio aspetto trasandato. I capelli raccolti in una coda disordinata, il trucco spiadito del bodici ore di lavoro, l'uniforme macchiata, Luisaurus, un sorriso che illuminò il suo viso come un'alba improvvisa. L'avevo chiesto se credi nell'amore a prima vista? E una domanda semplice. Semplice? Niente in quella situazione era semplice. Un uomo bellissimo e ovviamente ricco mi stava facendo domande filosofiche mentre io tenevo in mano un sacco puzzolente di rifiuti. Io non lo so, perché mi lo chiede. Riuscì finalmente a buttare la spazzatura nel bidon, cercando di ricompormi. Perché credo di essermi appena innamorato di lui con una naturalezza disarmante. Di lei, il mio cuore saltò imbattito. No, probabilmente 2 o 3. Guardai istintivamente alle mie spalle, convinta che stesse parlando con qualcun altro. Ma eravamo soli nel vicolo. Sta scherzando, mormorai, incrociando le braccia sul petto come per proteggermi. Non mi conosce nemmeno. Appunto, rispose lui, avvicinandosi di un passo. Il suo profumo, qualcosa di costoso e masco, mi avvolse. Non la conosco, eppure il mio cuore ha fatto una capriola quando l'ho vista. Non la è mai successo, declusia fatica, sti mio successo. In quel preciso momento, mentre guardavo nei suoi occhi e sentivo una corrente elettrica attraversare il mio corpo, ma non potevo dirglielo. Non potevo promettermi di credere a lui. Favol, ascolti, dissi, facendo un passo indietro. Non so ci sia lei o cosa voglia, ma Marco mi interruppe tendendo la mano. Marco Santini. Abito l'Aldai. Indicò la villa di lusso, d'altra parte della strada naturalmente. Il milionario misterioso di cui tutti parlavano ma che nessuno aveva mai visto. Quello che era tornato dall'America 6 mesi prima e viveva come un eremita in quella casa enorme. Elena, risposi stringendo brevemente la sua mano. La sua presa era ferma, calda. E ora devo andare.
Aspetti dislui quando mi voltai per andarmin. Non mi ha ancora risposto. Credi nell'amore a prima vista. Mi fermai senza voltarmi. Il vento serale mi accarezzava il viso, portando con sé il profumo dei tigli del viale. Chiusi gli occhi. Per un momento, cercando di calmare il tumulto che sentivo dentro. Ehi, come sta il tuo cuore fino a questo momento? Se questa storia ti ha già toccato dentro, voglio chiederti un favore. Iscriviti al canale per vivere ogni emozione insieme a noi. Ogni giorno una nuova storia. Scrivimi nei commenti da dove ci stai guardando. Lascia un like se qualcosa ti ha colpito dentro e condividi con qualcuno che merita di provare le stesse emozioni. Grazie di cuore e ci vediamo al prossimo video. Una volta si credevo, risposi infine, la voce appena un sicuro, ma la vita mi ha insegnato che la favol non esistono. Senti ai suoi passi avvicinarsi, ma non mi voltai. Non potevo. Non volevo vedere la delusione nei suoi occhi o peggio. Ancora la pietà. E se la dicessi che ho passato gli ultimi 6 mesi a guardarla dalla mia finestra? La sua voce era così vicina che potevo sentire il suo respiro sulla mia nuca. Che ogni sera alle 7:30 la aspetto solo per vederla sorridere al signor Giuseppe quando gli porta la spesa. Che so che preferisco il cappuccino al bar della stazione e che canta sempre sotto la doccia la domenica mattina. Mi voltai di scatto, gli occhi spalancati. Mi sta spiando? La sto amando, chorus lui, con quella maledetta sincerità che mi disarmava. Da lontano, in silenzio, ma la sto amando. E stasera ho trovato finalmente il coraggio di dirglielo. Rimasi di immobile nel vicolo, mentre le sue parole mi colpivano come durante una tempesta. Marco Santini, il milionario che tutti no. Quartier consideravano irraggiungibile. Mi stava confessando di avermi osservata per mesi. La cosa avrebbe dovuto spaventarmi, e vi sentivo solo una strana excitazione mista incredulità. Non può amarmi, dissi finalmente, la voce che tremava. Leggermente. Non sai nulla di me. Non sai che mi sveglio alle 5 del mattino per andare a lavorare, che a volte salto la cena perché non arrivo a fine mese, so che dona sempre gli spiccioli al ragazzo che sono la città in stazione. Mi interruppe. Dolcemente. So che ogni venerdì compra I fiori appositi del fioraio, perché costano meno e dice che meritano una seconda possibilità. So che le libri di amore nascosta dietro la rivista di gossip durante la pausa pranzo. Senti le guance? Infiammarsi, come fa sapere tutte queste cose? Perché la guardo, a mai senza vergogna, non in modo inquietante, gli lo assicuro. Ma quando si innamora si notano I dettagli. Io mi sono innamorato di ogni suo piccolo gesto. Una copia passò accanto a noi, lanciandoci occhi curiosi. Mi resi conto che stavamo ancora nel vicolo dei rifiuti, io con le mani che odoravano. Di spazzatura e lui eleganti come un principe del favore. Dovrei andare, mormorai, ma ai miei piedi sembravano incollati al suolo. Mi conceda solo 5 minuti, implorò Marco. 5 minuti per convincerla che quello che sento è real. Guardai. L'orologio erano le 7:45. La mia serie TV preferita sarebbe iniziata tra 15 minuti. Una serata come tutte le altre mi aspettava nel mio monologo. Takeaway sinis riscaldato, pigiama sformato, solitudine. 5 minuti, concessi, sorprendendomi io ste società. Il suo viso si illuminò con quello di un bambino in Natale. Venga con. Mi permetto di riportarla a casa in tempo per ...
Qualsiasi cosa avesse in programma. Lo seguì attraverso la strada, ai miei passi inserti sui tacchi consumati del scarp da lavoro. La sua villa si ergeva imponente davanti a noi, con la sua finestra illuminate il giardino perfettamente curato. Era un mondo completamente diverso dal mio. Non sono vestita in modo appropriato. Protestai quando raggiungemmo il cancello. E perfetta casa calm, rispose digitando il codice scesso. Anzi, e proprio perché mi autentica e vera, che mi sono innamorato. Il giardino era un paradiso di rose e gelsomini. Le luci suffuse creavano un'atmosfera magica. Ariel, mi sentivo come Cenerentola, solo che non avevo la scarpetta di cristallo e la mia carrozza era il bus notturno. Volevo qualcosa da bere. Cheese mentre se avvicinavo alla piscina illuminata. Ai miei 5 minuti stanno già scorrendo, gli ricordai. Anche se una parte di me non voleva che finissero mai dat lui rise un suono ricco e genuino. Ha ragione. Allora andrò dritto al punto. Elena, so che sembra fall. So che non si conosciamo. Nel senso tradizionale del termine. Ma lo giuro che quello che provo è vero. Come può essere un caso sicuro? La mia voce era poco paio di insicuro. Perciò passato 32 anni della mia vita costruendo imperi, formando contratti, accumulando denaro, spiego lo sguardo intenso fisso nel mio. E non ho mai sentito nulla di paragonabile quello che provo quando lo vedo sorridere al vecchio Giuseppe, o quando canta La vita è bella sotto la doccia. Arasi violentemente, mi senti cantare? Le finestre del suo bagno sono proprio di fronte al mio studio, a mais con un sorriso imbarazzato. Ha una bella voce anche se stona un po' negli occhi. Non poté fare a meno di ridere, era assurdo. Tutto quanto era completamente meravigliosamente assurdo. Signor Santini, Marco, mi cores. Marco rete assaporando il suo nome sola. Lingua. Lei è un milionario. Potrebbe avere qualsiasi donna. Perch proprio io? Si avvicino e questa volta non indietreggiai. Perch lei è vera. Perch non finge di essere qualcun altro. Perch quando sorride, anche nei giorni difficili, illumina tutto intorno a sé. E perch credo che anche lei abbia sentito qualcosa quando ai nostri occhi si sono incontrati. Aveva ragione. Donazione aveva completamente ragione. Il mio cuore poteva così forte che ero sicura potesse sentirlo. I 5 minuti sono finiti, sascerai. Lo so, rispose lui, senza allontanarsi, ma la domanda rimane. Credi nell'amore. A prima vista? Lo guardai negli occhi, quegli occhi azzurri che sembravano vedere attraverso tutte le mie difese, tutti i muri che avevo costruito intorno al mio cuore. Sto iniziando a crederci, amici infine dat il suo sorriso fu come un'alba dopo una luna tempestosa. Ma proprio mentre mi perdevo in quel momento di pura magia, ho passato mi colp come un pugno nello stomaco. La immagine di Stefano in the SERA, la mia mente, il suo sorriso ingannatore, la sua promessa vuota, il modo in cui mi aveva spezzato il cuore 3 anni prima. Devo andare, dissi bruscamente, facendo un passo indietro. Elena, aspetti, no, davvero. A tardi e domani lavoro. Presto. Mi voltai e iniziai a camminare velocemente verso il cancello, ai tacchi che claccavano freneticamente sul violetto di pietra. Almeno mi dica cosa ho fatto di sbagliato. Lo seni dire dietro di me dat mi fermai, stringendo ai pugni. Non ho fatto niente di sbagliato.
Isola che da io non sono pronta per questo. Per cosa, per esser felice, mi voltai di scatto la rabbia. Io dolore che si mescolavano nel mio petto, per esser ingannato di nuovo, per credere alle favole, e poi sfigliarmi cano cuore pesi. Il silenzio collo tra noi, rado solo dal frenio dei grilli nel giardino. Marco mi guardava con un'espression che non riuscivo a decifrare. Comprension, compassion, determinazione. Chi la ha fatto del male? Cis dolcemente. Non importa. Mormorai. Mala la crime che menaggiavano di sendermi tradivano. Importa ecum, insistet lui, avvicinandosi lentamente, come si farebbe con un animal ferito. Perchance al stato un idiota, e perciò non sono lui. La crime iniziarono a scorrere silenzios e inerstabili. Si chiamava Stefano. Ho incontrato quando avevo 25 anni. Era bello, affascinante, diceva tutte le cose giuste. Mi ha fatto credere di esser speciali, che il nostro amor avrebbe superato ogni ostacolo. Marco mi porse un fazzoletto di seta, profumava del suo dopo barba, cosa e successo. Cheese gentilmente. Era sposato, risposi con una risata amara. L'ho scoperto dopo un anno di buggy, de lavoro fino a tardi, di weekend con I clienti, sua moglie era incinta del secondo figlio. Mi despias, Marco, e sembrava sincero. Sai qual? È stata la part peggiore? Continuai, ormai incapaz di fermarmi. Quando ho affrontato ho detto che pensavo lo sapessi, che una come me doveva contentarsi del Bersioli. Che non ero il tipo da sposer, solo da tener con passatempo. Era un bastardo, Marco con una veemenza che mi sorprese. Forse aveva ragione. Guardi noi due, lei in completo da migliaia di euro e io con l'uniforme. Supermercato. Siamo di due mondi diversi. I vestiti non definiscono una persona, protestò lui. No, ma I conti in banca sti. Lei può comprare qualsiasi cosa, andrò avanti. Io conto gli spicci per arrivare a fine mese. Lei vive in una villa, io in un buco. Lei è qualcuno, io sono nessuno. Marco si avvicinò ancora, questa volta prendendomi delicatemente per lo speo. Lei è Elena, la donna che canta sotto là. Dolce, che salva ai fiori appassiti, che sorride anche quando stinca. E la donna di cui mi sono innamorato. Non può essersi innamorato di me, signosai, nemmeno io mi amo. Allora lasci che lo faccia io per entrambi, s'assicurò. Lasci che la mostri quando veil, quanto è speciale. Lo guardai attraverso. La lacrime. Sembrava casu sincero, casu determinato. Ma che Stefano lo era sembrato all'inizio. Hopora, amici infine. Anch'io, confesso lui, sorprendendomi. Hopora che scappi. Hopora di non esser abbastanza per lei. Hopora che pensi che io sia solo un ricco annoiato in cerca di un'avventura. E questo che sono per lei, un'avventura? No, rispose con fermezza. Lei è il motivo per cui sono tornato in Italia. Lei è il motivo per cui ogni sera guardo fuori dalla finestra. Lei è il motivo per cui ho trovato il coraggio di parlare stasera. Non mi conosci davvero? Protestai debolmente. Allora mi dia la possibilità di farlo, imploro. Un Kafka, solo un Kafka. Se dopo desidera che non valgo il rischio, non mi disturberò più, lo prometto. Guardai nei suoi occhi azzurri, cercando qualche segno di inganno. Ma vedevo solo speranza e quella strana vulnerabilità che non mi aspettavo da un uomo come lui.
Kafka, concessi infine. Ma niente di più. Il suo sorriso illumino la notte, quando, domani, dopo il lavoro, Alice al bar delle stazioni, quello, dove prende il cappuccino ogni mattina. A lui, un piccolo sorriso che si faceva strada tra le lacrime, proprio quello. Sì, Saro, promise, Elena, sesta. Grazie per la seconda possibilità, come ai suoi fiori appassiti. Mi accompagnò al cancello in silenzio. Prima di andarmene, mi voltai un'ultima volta. Marco? Dimmi, sto iniziando a credere che forse solo? Forse l'amore a prima vista potrebbe esistere. Il suo sorriso fu l'ultima cosa che vidi prima di attraversare la strada verso il mio mondo. Ma per la prima volta in 3 anni, quel mondo non sembrava più così grigio da la notte passò in un turbinio di pensieri e sogni confusi. Mi svegliai alle 5 con la farfalla nello stomaco, come un adolescente al primo appuntamento. Durante tutto il turno al supermercato, mi sorpresi a guardare continuamente l'orologio. Le ore sembravano non passare mai. Sei strana oggi, noto? Giulia, la mia collega, mentre sistemavamo gli scaffali dei biscotti, continuai a sorridere da sola. Non è vero, protestai, ma sentai la guancia arrossire. E ora diveni rossa? Oh mio Dio, hai incontrato qualcuno? Forse, amici sottovoce, racconta tutto. Insistet lei, abbandonando momentaneamente la sua scatola di biscotti. Non c'è molto da raccontare. L'ho incontrato ieri sera. Abbiamo un appuntamento oggi. E con bello, simpatico, ha un lavoro? Esitai. Come potevo spiegare che era un milionario che viveva nella villa di fronte? Che mi aveva confessato di amarmi mentre buttavo la spazzatura. Sembravo già abbastanza folle ai miei stessi occhi. E diverso, così infine. Molto diverso da chiunque io abbia conosciuto. Giulia mi studiò con attenzione. Diverso come? Elena, non stai facendo di nuovo lo stesso errore. No, la interruppi, non è passato. È solo da complicato. Você arrivarono troppo in fretta e troppo lentamente allo stesso tempo. Mi cambiai nel bagno del personal, sostituendo l'uniforme. Con i jeans migliori e una camicetta blu che mia madre mi aveva regalato per Natale. Non era molto, ma era il meglio che potevo fare il bar della stazione era affollato come sempre a quell'ora. Profumo di caffè cornetti freschi riempiva l'aria. Lo vidi immediatamente. Era impossibile non notarlo. Seduto a un tavolino di angolo, spiccava come un diamante tra la ghiaia. Indossava jeans e una polo, un tentativo evidente di mimetizzarsi. Ma la qualità dei vestiti e il suo portamento lo tradivano. Temevo non venissi, disalzandosi quando mi avvicinai. Ho detto che sarei venuta, risposi, sedendomi di fronte a lui. Lo so, ma ho passato tutta la notte temendo che cambiassi idea. Il suo sorriso era timido, quasi vulnerabile. Cosa prende? Cappuccino, risposi automaticamente. Lo so, disse lui con un sorriso, ma volevo chiederglielo comunque. Per fare la cosa nel modo giusto. Ordino per entrambi e quando il cameriere sia lontano, se ritrovamo e guardarci in silenzio. L'imbarazzo cresceva come una presenza fisica tra noi. Quindi iniziai goffamenti, lei e davvero Marco Santini, il milionario, tornato dall'America, sti amais con una smorfia. Ma preferire che mi veda solo con Marco, l'uomo che non sa come comportarsi al primo appuntamento con la donna dei suoi sogni,
non dicacasu, mormore imbarazzata, perchno, e la verita, si sporsen avanti I gomiti sul tavolo. Essa cosa ho fatto stamattina, ho provato sei chimici diverse. Se, il mio maggiordomo rideva di me, han maggiordomo, non riuscì a nascondere lo stupor. Alberto, e con la mia famiglia da 40 anni, e più un nonno c'è independent, e dire il vero, il caffè arrivo dandoci una pausa momentanea. Bevi un sorso, grata per aver qualcosa da fare con le mani. Mi parli di lei, dismarco improvvisamente, voglio sapere tutto. La sua famiglia e suoi sogni, cosa le piace fare nel tempo libero. Non sei molto da dire, risposi. Vivo da sola da quando mia madre è morta 2 anni fa. Mio padre se n'è andato quando ero piccola. Lavoro al supermercato da 5 anni. La sera guardo la TV o leggo. La domenica vado al mercato del polci. Vid. Una vita noiosa. Non mi sembra noiosa, protestò lui. Mi sembra vera, autentica. E la sua? Cheesy, cercando di spostare l'attenzione. Come la vita di un milionario, la sua espressione si incapleggermente. Solitaria, amais. Più solitaria di quando possa immaginare. Viaggi in prima classe verso luoghi dove non conosci nessuno. Si in ristorani a 5 stelle dove il cibo ha perso ogni sapore. Persone che sorridono solo per quello che possono ottenere da te. Perché tornato allora? Perciò capito che stavo inseguendo la cosa sbagliata. Il successo, DENARO. Non significano nulla se non hai qualcuno con cui condividerli. Mi guardo intensamente, e poi ho visto lei. Quando? Cheesy, curiosa. Il primo giorno dopo il mio ritorno. Stavo alla finestra, guardando questo quartiere dove sono cresciuto, chiedendomi se avessi fatto la scelta giusta. E poi l'ho vista uscire dal portone. Portava una busta della spesa. In ogni mano e cantava. Non riuscivo a sentire cosa, ma il suo viso era luminoso, felice. In quel momento ho capito che ero tornato a casa. E ha iniziato a spiarmi, aggiunsi con un mezzo sorriso. E a osservarla, chorus lui, sei una differenza. Uno spia per secondi fini. Io la guardavo perché non potevo farne meno. Perch ogni suo sorriso rendeva la mia giornata migliore. E, pazzesco, mormorai, ma sentivo il cuore accelerare. Lo so, amais, ma le cose migliori della vita spesso lo sono. Elena, so che ha paura, so che è stata ferita. Ma le cedo solo una possibilità. Una possibilità di dimostrare che non tutti gli uomini sono uguali. Lo guardai negli occhi, cercando di nuovo qualche segno di falsità. Ma vedevo solo sincerità e quella strana vulnerabilità che mi disarmava. E se non funziona? Cheesy, allora almeno avremo provato, rispose. Non è meglio del rimpianto? Il caffè si trasformò in una passeggiata lungo il fiume. La luce della città si rifletteva sull'acqua, mentre camminavamo fianco a fianco. Le nostre ombre si allungavano sul marciapiede. Parliamo di tutto. E di niente. Film preferiti, libri amati, ricordi di infanzia. Era sorprendente facile parlare con lui, come se si conoscessimo da sempre. Mi ha detto di essere cresciuto in questo quartiere, dissi mentre passavamo davanti a una gelateria chiusa. Ma la sua famiglia era già ricca allora. Marco scosse la testa. Mio padre aveva una piccola officina meccanica. Mia madre faceva. La sarda. Eravamo una famiglia normale, modesta.
La villa la ho comprata solo 6 mesi fa, quando sono tornato. E che mi diventato, la sky la domanda in sospeso. Milionario, completo lui con un sorriso ironico. Fortuna, tempismo e tanto lavoro. Ho inventato un'app durante l'università. Ha comprata una grande azienda tecnologica. Da LD iniziato tutto. Deve essere stato incredible, mormorai. All'inizio sti a mais. Poi DIVENTA ... Tagli in suite presidenziali e non sai nemmeno in che città sei. Partecipi a festa esclusive dove nessuno ricorda il tuo nome, solo il tuo conto in banca. Sei sedemo su una pancina vicino all'acqua. Il profumo del gelsomino riempiva l'aria serale. Perch mi sta raccontando tutto questo? Cheesy. Perch foglio che capisca che il denaro non mi definis, rispose seriamente. E perch foglio esser onesto con lei, completamente. Appreso l'onesta, dissi. Ma non cambia il fatto che viviamo in due mondi completamente diversi. Ci lo ditto? Protestò lui. Respiriamo la stessa aria, guardiamo lo stesso cielo. Il fatto che io abbia piacere nel conto in banca non mi rende diverso da lei. Marco, sul serio? Risi ameramente. Lei può comprare questa città se volesse. Io voltivo seguire tra la cena e il pranzo del giorno dopo. E se le dicessi che preferirei 1000 volte una cena semplice con lei che un banchetto da solo. Direi che è facile parlar quando non hai mai dovuto preoccuparti del ballet. Si alzò bruscamente, passandosi una mano tra I capelli. Ha ragione. Non posso fingere di capire cosa significhi lottare per arrivare a fine mesi, ma posso capire la solitudine. Posso capire il desiderio di qualcosa di vero. E pensa di trovarlo con me, la cassiera del supermercato. Smetta di definirsi casu con frustrazioni. Lei è molto paio di un lavoro. È intelligente, gentile bella. Ha un cuore che retenter novamente glad attingiu il limite maximo. De characters para uma mensagem e pasu sua risposta. Voca può descrever continue para proseguir como conversa. Ha un cuore che risa vedere la bellezza anche nei fiori appositi. E una donna che canta quando è felice e che dona il poco che ha agli altri. Questo è ciò che vedo io. Lassù per mi colperono nel profondo. Mi alzai anch'io, camminando fino al parapetto che dava sul fiume. La luce della città d'Enzavano. Salaka come stal cadut. Non è caso semplice, sascerai. Perch no, si avvicino, fermandosi accanto a me. Perch deve essere complicato, perch la gente parlerà. Penseranno che sono una cacciatrice di dote, che voglio solo ai suoi soldi, e le importa quello che pensa la gente. Mi voltai verso di lui. Perch vivo in questo mondo, Marco. Un mondo dove la apparenza cantano, dove la gente giudica e mormora. Lei può permettersi di ignorarli. Io no. Allora cambiamo mondo semplicemente. Non può essere così facile. Perch no? Ci ha stabilito queste regole. Ci dice che non possiamo semplicemente essere due persone che si sono innamorate. La realtà, risposi ameramente. Las alle. Stessa realtà che domani mattina mi sveglierà alle 5 per andare a passare pomodori mentre lei probabilmente dormirà fino a tardi nel suo letto king size. E se le dicessi che preferirei svegliarmi alle 5 con lei piuttosto che dormire da solo fino a mezzogiorno? Lo guardai incredula. Non sai di cosa sta parlando. No, amais. Probabilmente no, ma voglio imparare. Voglio capire il suo mondo.
Voglio far parte della sua vita se mi lo permette. Ecom, vera a lavorare al supermercato? Vivere nel mio monolocale di 40 metri quadri? Prendere l'autobus in vista della sua Mercedes? Se necessario sed rispose senza esitazione. I ridicolo spaffai ma sentivo la mia defi scredolarsi. L'amore, I spesso ridicolo, discomun sorriso. Ma io sa la cosa più seria del mondo. Rimanemo in silenzio per un momento, ascoltando il rumore dell'acqua e il traffico lontano. Una coppia passo accanto a noi, mano nella mano, ridendo di qualcosa. C'è solo loro capivano. I miei genitori erano di mondi diversi. Smarco improvvisamente. Mio padre era figlio di contadini. Mia madre veniva da una famiglia borghese. I suoi genitori si opposero al matrimonio. Dissero che non avrebbe funzionato. E comandata. Sono stati sposati per 35 anni, fino a quando un infarto non ha portato via mio padre. Mia madre dice ancora che sono stati gli anni più belli della sua vita e una bella storia, amici. Potrebbe essere anche la nostra. Segur dolcemente, mi voltai a guardarlo. La luna era sorda, illuminando il suo viso con una luce argentea. Ho pora, confessai. Lo so, prendendomi delicatamente le mani, ma non devo affrontare questa pora da sola. Sarò accanto a lei, passo dopo passo, e se la gente parla? Lasciamo che parlino, noi sapremo la verità. E se I suoi amici ricchi mi disprezzano, allora non sono veri amici. E se io non mi sento all'altezza? Allora la ricorderò ogni giorno quanto veo, fino a quando non sia credere anche lei. Lei, la crime iniziarono a scorrere sul miei guanti. Perché sta facendo questo? Perché si sta complicando la vita con me? Perché la vita senza di lei è già complicata, rispose, asciugandomi delicatamente una lacrima con il pollice. Perché da quando l'ho vista, niente altro ha più senso. Perché preferisco complicarmi la vita con lei piuttosto che vivere semplicemente senza di lei. E passo, sascerai. Completamente, a mais con un sorriso. Passo due. Perde nei suoi occhi e vidi riflesso la mia stessa pora, ma anche qualcosa di più forte, speranza, desiderio, amor. Non prometto che sarà facile, dissi infine. Non voglio facile, rispose, voglio vero. La gente non capirà. Non devono capire, devono solo rispettare. Potrà puntersi. L'unico rimpianto che potrei avere e non averci provato. Sospirai, sentendo l'ultimo morao di difesa croller. Cosa vuol dirmi, Marco? Una possibilità, dis semplicemente. Solo una possibilità di dimostrare che l'amore può superare qualsiasi differenza, che due mondi possono diventare uno. Guardai le nostre mani intrecciate, lassù chiare e morbide, ma mi ruvide per lavoro. Ebbirsi incastravano perfettamente, una possibilità, repte, ma andiamo piano, un passo alla volta. Tutto il tempo che vuol, promise. Aspetterei una vita intera per lei. Non dovrei aspettare così tanto, dissi con un piccolo sorriso, ma mi dia tempo di abituarmi a tutto questo. Elena? Sì, posso accennarla cosa, ennui. Mentre camminavamo verso il mio quartiere, sentivo che qualcosa stava cambiando. I due mondi di cui avevo tanta paura stavano iniziando a toccarsi delicatemente, come onde che incontrano sulla riva. E forse, solo forse, avrebbero potuto diventare un unico oceano dot, le settimane successive passeranno in un turbinio di emozioni contrastanti.
Marco era paziente, rispettoso dei miei tempi. Si vedevano quasi ogni sera dopo il mio turno, a volte per un caffè, alter per una passeggiata, occasionalmente per una cena semplice in qualche trattoria del quartiere. Era durante una di queste. Sì, in una piccola osteria vicino al mercato, che notai per la prima volta l'ombra nei suoi occhi. Stavamo ridendo di qualcosa, non ricordo nemmeno cosa, quando il suo sguardo si posò su una famiglia al tavolo accanto. Padre, madre e una bambina che poteva avere 6 o 7 anni. Tutto bene? Chiesi, notando il suo improvviso silenzio. Certo, rispose, ma il sorriso non raggiunse ai suoi occhi. Continuemmo a mangiare, ma l'atmosfera era cambiata. C'era una tensione nell'aria, qualcosa di non detto che passava tra noi. Marco, iniziai dolcemente, sai che puoi parlarmi di qualsiasi cosa, vero? Poso la forchetta, le mani intrecciate sul tavolo, lo so. E solo che, sai sono cose del mio passato che non sono facili da condividere. Non devi dirmi nulla che non vuoi, lo rassicurai, anche se la curiosità mi rodeva. No, voglio dirtelo. Devo dirtelo? Respiro profondamente. Se vogliamo costruire qualcosa di vero, devi sapere tutto di me. Ecco parti che vorrei dimenticare. Allungai la mano attraverso il tavolo, intralciando la mia dita con la sua. Ti ascolto? Avevo una figlia, dis la parola che uscivano come se gli costassero uno sforzo immane. Sofia aveva 4 anni. Il tempo sembrò fermarsi. Notai l'iso del passato e sentii il cuore stringersi. L'ho persa 3 anni fa, continuò la voce roda, leucemia. Ai migliori medici, la cura paio avanzate, tutto il denaro del mondo, e non è bastato. Le lacrime si volavano silenzio sul suo guanzo. Non avevo mai visto un uomo soffrire così. Apertamente, così profondamente. Oh, Marco, s'asciurai, stringendo paio forte la sua mano. Sua madre Lisa non heredò, proseguì. Se siamo separati 6 mesi dopo, non riuscivamo più a guardarci senza vedere Sofia. Il dolore era troppo grande. E per questo che sei andato in America. Stavo scappando. Dal dolore, dai ricordi, da ogni cosa che mi ricordasse lei. Ma non puoi scappare da te stesso. Non puoi scappare dall'amore, nemmeno quando fa male. E ora, chiesi dolcemente, ora sono tornato. Perciò ho capito che Sofia non avrebbe voluto che vivessi come un fantasma. E poi, mi guardo negli occhi. Poi ho visto te, Marco, io detto, so cosa stai pensando? Mi interruppo. Che sono ancora legato al passato, che ti sto usando per riempire un vuoto. Ma non è così. Come puoi essere insicuro? Perché quando sono con te per la prima volta in 3 anni, mi sento vivo. Non sto dimenticando Sofia, non potrei mai, ma sto imparando che il cuore ha spazio per paio di un amore. Si alziamo e uscimmo dal ristorante in silenzio. L'aria serale era fresca, profumata di tiglio. Camminammo senza meta ai nostri passi che risuonavano sull'asfalto. Mi dispiace tanto per la tua perdita, dissi infine. Non dire che ti dispiace, rispose. Dimmi che capisci perché vol guardo ai bambini e mi perdo. Perché vol la malinconia mi assale senza improvviso, perché ho paura di amare di nuovo. Capisco. S'asciurai, paio di quando ti posso immaginare. Si fermo voltandosi verso di me, Elena, devo essere onesto, sono rotto.
Portu cicatrice non garano mai. Se serena giorni in cui bella sera troppo forte. Giorni in cui non sarò. Limo che mariti. Tutti siamo roti in qualche modo, risposi. I ho holami cicatrici, tahila Tuesday. Forse insieme possiamo costruire qualcosa di nuovo del rovine. Non è giusto nei tuoi confronti, protesto. Mariti qualcuno intero, non è pesi di un uomo. Se ti dicessi che preferisco ai tuoi pesi a qualsiasi uomo intero, mi guardo con qualcosa che somigliava alla meraviglia. Come fai a essere così fort? Non sono fort, amici. Sono terrorizzata, ma so che vale la pena rischiare. Ti vale la pena rischiare? Sai sedemo su una pancina nel parco. Le stelle brillavano sopra di noi, testimoni silenzios della nostra vulnerabilità condivisa. Voglio mostrarti una cosa, dismarco, tirando fuori il portafoglio. Estras una foto e mi la pors. Una bambina con riccioli biondi e occhi azzurri, come quelli di suo padre mi sorrideva dalla foto, e bellissima, mormorai. Era la luz della mia vita, this. E per molto tempo ho pensato che senza di lei non si sarebbe mai stata più luz. E ora vedo piccoli bagliori, quando sorridi, quando canti, quando salvi ai fiori abbassiti, mi guardo intensamente. Mi stai insegnando che è possibile portare il lato e l'amore nello stesso cuore. Marco, iniziai, la voce tremante per l'emozione. Non posso sostituire quello che hai perso. Non voglio nemmeno provarci. Non sto cercando un sostituto. Disfermamente. Sto cercando un nuovo inizio. Con te, se mi voglio ancora, sapendo tutto questo. Lo guardai, quest'uomo che aveva aperto il suo cuore, che aveva condiviso il suo dolore più profondo, che si era reso vulnerabile in un modo che pochi uomini oserebbero. Ti voglio, dissi semplicemente, con tutte le tue cicatrici, ai tuoi dolori, ai tuoi ricordi, ti voglio tutto. Le lacrime scassero di nuovo, ma questa volta erano diverse. Erano lacrime di sollievo, di speranza, di un nuovo inizio. Sofia avrebbe adorato te, sicuro, la voce rotta dall'emozione. Avrei adorato lei, risposi. Le mie stesse lacrime che cadevano liberamente. Rimanemo seduti in quel parco fino a tarda notte, condividendo storie, dolori e speranze. Era come se quel segreto fosse stato l'ultimo muro tra noi. Ora che era caduto, potevamo davvero iniziare a costruire qualcosa di vero, qualcosa di duraturo, qualcosa che onorasse tanto il passato, quando abbracciassi il futuro la rivelazione di Marco cambiò tutto tra noi. Il nostro legame si approfonda, trasformandosi in qualcosa di più intimo e real. Ma con questa nuova intimità arrivarono anche le sfide che avevo temuto dalle inizi io da la prima prova dai miei colleghi al supermercato. Le voci correvano veloci in un quartiere piccolo, e presto tutti sapevano che stavo frequentando il Milionario della villa. Allora è vero? Mi chiese Giulia durante la pausa pranzo, gli occhi che brillavano di curiosità mista preoccupazione. Cosa? Feci finta di non capire, anche se sapevo benissimo a cosa si riferiva. Che stai con Marco Santini, il Ricconi. Lo sto frequentando, amici, sentendo il peso degli sguardi degli altri colleghi, Madonna, Elena, e non mi l'hai detto. Giulia sembrava ferita. E complicato, mormorai. Complicato? Intervenne Roberto dal reparto macelleria. Cosa sei di complicato? Hai trovato la gallina del uovo d'oro? Non è caso, protestai, sentendo il calor salarmi alle guance.
No? Allora calm? La voce di Roberto era sarcastica. Amor vero? Dai, Elena, siamo adulti. Sappiamo tutti come funziona il mondo. Non sai niente? Spottai, alzandomi di scatto. So c'è la favol non esistono, ribat lui. Ice ai milionari non si innamorano del cassier. Uschi dalla sala, break come la crime agli occhi. La parola di Roberto erano esattamente calce temevo. I dubbice cercavo di soffocar ogni gior nada la sera, quando vidi Marco, ero ancora scossa. Lo noto subito. Cosa se che non vi? Cheese, prendendomi. Il viso tra le mani. Niente, menti. Elena, parlami. Cosa è successo? Alla fine Cedetti, gli raccontai tutto. Il suo volto si indurò progressivamente mentre parlavo. Idioti, sicuro quando finì, non li ascoltar. Non sanno niente di noi. Ma hanno ragione su una cosa. Dissi, veniamo domande troppo diversi. Prima o poi ... Prima o poi cosa? Mi interrupt. Prima o poi mi stefero? Prima o poi trovero qualcuno più adatto? E questo che pensi? Non lo so, esplos. So solo che tutti pensano che io sia una cacciatrice di dot. E forse forse hanno ragione. Forse sono attratta anche dalla tua ricchezza. Come faccio a sapere se quello che provo è vero? Marco si allontano, ferito del mie parole. Voglio sapere se quello che provi è vero. Allora mettimi alla prova. Cosa intendi? Rinunzio a tutto, con calma glaciale. Domani stesso, dono tutto in beneficenza ogni centesimo. Vivo con te, lavoro con te. Cosa sapere che non il denaro che si hai unis? Lo guardai sconvolta. Se passo, non puoi fare una cosa del genere. Posso lo farò se è l'unico modo per dimostrare che quello che sei tra noi è real. Non voglio che ti rinunzi nulla per me. E io non voglio che ti dubiti di me per colpa del denaro. La sua voce si alzò, poi si calmò. Elena, ascoltami. Del denaro è solo carta. Numeri su uno schermo. Ho perso tutto una volta e l'ho riguadagnato. Posso farlo di nuovo? Ma te non voglio perderti. La seconda prova venne dalla sua parte. Una sera mi invitò a una cena di beneficenza. Niente di formale, aveva detto. Ma quando arrivai nella sala del Grand Hotel, capii che la sua idea di niente di formale era molto diversa dalla mia data nella di sera. I gioielli che costavano paia del mio stipendio annuale. Uomini in smoking che parlavano di investimenti. Io, nel mio vestito da €100 comprato in saldo. Sei bellissima, sicuro Marco quando mi vidi. Sono fuori posto, risposi, cercando di non guardare gli sguardi curiosi e giudicanti. Sei perfetta, insisté, prendendomi per mano ma la serata fu un disastro. Le donne guardavano dall'alto in basso, sussurrando tra loro. Gli uomini mi ignoravano completamente o peggio, mi parlavano con condescendenza. Quindi cara, cosa fai nella vita? Mi chiesi una donna ingioiellata. Lavoro al supermercato, risposi, rifiutandomi di vergogn e armian, e il silenzio cieco fu assordante. La donna rise nervosima come se avessi fatto una battuta. Oh, che carino. E naturalmente stai cercando di migliorare la tua posizione? Il sottinteso era chiaro. Sto bene dove sono, risposi freddamente. Marco intervenne, portandomi via, ma il danno era fatto. Passammo il resto della serata in un angolo,
Isolati dal suo mondo che mi rifiutava. Mi despias, dismentra mi accompagnava. A casa non è colpa tua, sospirai. Ma vedi, non funzionerà mai. Del tuo mondo non mi accederà mai. Allora creeremo il nostro mondo, con determinazione. Un mondo dove conta solo quello che proviamo l'uno per l'altro. La terza prova vende me stessa. Una notte sola nel mio appartamento, ai dubbi, mi assalirono con mai prima. Ci ero io per pensare di meritare un uomo come Marco? Cosa potevo offrirgli che non potesse avere da qualcun altro, qualcuno più dato, più bella, più ricca? Alle 3 del mattino gli inviai un messaggio. Non possiamo continuare. E meglio finirla ora prima che facciamo ancora più male. 5 minuti dopo senti bussare alla porta. Era lui in pigiama e ciabatte, I capelli arrufati. Se voglia lasciarmi. Guardami negli occhi e dimmelo, entrando nel mio piccolo appartamento. Marco ... No. Guardami negli occhi e dimmi che non mi ami. Dimmi che non senti la farfalla quando ti bacio. Dimmi che non sogni un futuro insieme. Dimmi queste cose e me ne andrò per sempre. Lo guardai quegli occhi azzurri che ormai conoscevo. Casu bene, vidai il dolore, la paura, ma soprattutto l'amore. Un amor così profondo che mi tolse il respiro. Non posso, sasharai, perch, cheese, avvicinandosi. Perch ti amo, e mi si finalmente, ti amo così tanto che fa paura. Allora, smettila di combattere, imploro. Smettila di cercare ragioni per cui non dovremmo stare insieme. Lascia che ti ami. Lascia che ti dimostri ogni giorno che sei la donna più straordinaria del mondo. E se non basta? Se l'amore non basta superare tutto, allora sì proveremo. Comunque, prendendomi tra le braccia. Perch preferisco fallire con te che aver successo senza di te. In quel momento, nel mio piccolo appartamento alle 3 del mattino, con lui in pigiama e io con gli occhi rossi dal pianto, capi che l'amor vero non ha bisogno di scenari perfetti. Ha bisogno solo di 2 cuori disposti a lottare l'uno per l'altro. L'ultimatum. Arrivo da dove meno mi lo aspettavo. Da Alberto, il maggiordomo di Marco, era un pomeriggio di domenica. Marco era andato a Milano per affari e io stavo leggendo nel giardino della villa, ormai un posto familiare. Signorina Elena, la voce di Alberto mi fi sabosar. Posso parlare? Certo, Alberto. Passai il libro, notando la sua espressione seria si sedette sulla panchina accanto a me. Cosa insolita per lui, sempre così formale. Ho servito questa famiglia per 40 anni. Ho visto Marco nascer, crescere, soffrire. A lui non sapendo dove volesse arrivare. L'ho visto perdere Sofia, l'ho visto spegnersi giorno dopo giorno. Pensavo che non l'avrei mai più visto sorridere. Alberto ... Mi lasci finire, mi interruppe gentilmente. Poi è arrivata lei, e Marco è tornato a vivere, ma ... Ma, il mio cuore accelerò. Ma temo che lei lo stia trattenendo. Cosa intende, cheesy ferita? Marco ha ricevuto un'offerta. Una posizione importante in una società tecnologica a Singapore. Un'opportunità che aspettava da anni. L'ha rifiutata. Non me ne ha parlato, ormai, naturalmente no. Se quali? Sarebbe stata la sua ragione. Gli avrebbe detto di accedere, di non rinunziare per lei, e avrei avuto ragione. Alberto mi studiò attentamente. Quindi gli dire di partire, io ... Mi fermai.
O peso della decisione che mi schiacciava. Non posso essere un motivo per cui rinuncia ai suoi sogni. E se le dissessi che lei è il suo sogno ora, le lacrime iniziarono a scender. Non è giusto, non verso di lui. La vita raramente è giusta, signorina. La domanda è, lo ama abbastanza da lasciarlo andare? O lo ama abbastanza da lasciarlo restare? Alberto si alzò, lasciandomi sola con i miei pensieri tormentati. Quando Marco tornò quella sera, lo guardai con occhi nuovi. Notai la tensione nel suo speo, il modo in cui evitava certi argomenti. Andato il viaggio, cisi mentre cenavamo. Bene, rispose vagamente, niente di importante, Marco. Il mio tono lo fece alzare lo sguardo. So di Singapore, il suo viso impallid. Alberto, sicuro, perch non mi hai parlato. Perch, non c'era niente da dire, ho rifiutato. Non avresti dovuto, non per me. Si alzò bruscamente, camminando verso la finestra. Non ho rifiutato per te. Ho rifiutato per me. Perciò da voglio essere, con chi voglio essere. Marco, è un'opportunità incredible. Si ni saranno. Alter, e se non si ni fossero? Se questa fosse la tua unica possibilità, sei volto gli occhi che brillavano di frustrazione. Perch stai facendo questo? Perch stai cercando di allontanarmi? Perch ti amo, esplose. Ti amo troppo per essere la causa dei tuoi rimpianti. L'unico rimpianto che avrei è perderti. Si facciamo entrambi intensamente per l'emozione. Poi Marco si avvicinò lentamente, prendendomi il viso tra le mani. Elena, ascoltami bene. Ho passato anni a costruire una carriera, inseguire il successo, e sai cosa ho ottenuto? Solitudine, vuoto. Poi ho perso Sofia e ho capito che niente di tutto quello aveva importanza. No, lasciami finire. Quando ti ho incontrata, ho capito cosa stavo davvero cercando. Non un altro successo professionale, non paio soldi. Cercavo un motivo per svegliarmi la mattina, cercavo te. E se un giorno ti pentirai? Se ti sveglieri guardandomi e pensando a tutto quello a cui hai rinunziato? Allora ti dirò la stessa cosa che ti dico ora, che seguirti è stata la decisione. Migliore della mia vita. Quella notte non dormi. Ripensavo alle parole di Alberto, alle opportunità perse, alle scout fat. All'alba presi la mia decisione. Lasciai imbigliato sul comodino di Marco e uschi silenziosamente. Tornai al mio appartamento e iniziai a preparare la valigia. Del telefono squillò incessantemente, ma non rispose. Alle 10 sentì bussare alla porta. Era lui, ovviamente, pallido con il mio biglietto in mano. Non pui entratin, disentrando. Non caso. Devo farlo per te. Non hai il diritto di decidere per me. E tu non hai il diritto di rinunziare a tutto per me. Io la mia vita, assato. La tua vita, e io non voglio essere quello che te l'ha rovinata. Marco si lasciò cadere sul mio divano sfondato la testa tra le mani. Cosa devo fare per convincerti che sei la mia vita ora? Mi sedetti accanto a lui, la valigia mes facce si ai guardavano accusatori. Vai a Singapore, dissi dolcemente. Accetta l'offerta, vivi la tua vita. E se fra un anno. Senti ancora quello che senti ora Un anno? Mi guardo incredulo. Un anno, per essere sicuri, per sapere che non è solo infatuazione, so che non lo è. Allora un anno non cambierà nulla. Un anno cambierà tutto,
protesto. Tu potresti incontrare qualcun altro. Io potrei perderti per sempre. Se il nostro amor è vero, sopravviverà. Se non lo è, meglio scoprirlo ora. Marco mi guardo lungo, come se volesse memorizzare ogni dettaglio del mio viso. È davvero quello che voglio? No, amici, le lacrime che sendevano libere. Ma quello che è giusto. Si alzò lentamente. Un anno all'ora, ma sappi che conterò ogni singolo giorno e che tornerò da te. Lo spero, succederà, mi bacio allora. Un bacio che sapeva di arrivederci e di promesse. Un bacio che portava tutto il nostro amor e tutto il nostro dolore. Quando se ne andò, mi lasciai cadere sul pavimento, segnando come non facevo danni. Avevo fatto la cosa giusta. Allora perché sembrava cosa sbagliata. I messi passarono lentamente ogni giorno. Un'eternità senza di lui. Marco era partito per Singapore come avevamo concordato, ma la sua presenza alleggiava ovunque. Nel profumo di caffè al bar della stazione, nel gelsomino che fioriva sotto la mia finestra, nei tramoni che guardavo dal tetto del palazzo, risvevo. Su letter. Via letter, scritta a mano, non email o messaggi. Mi raccontava della sua vita a Singapore, del lavoro, ma soprattutto mi parlava di quanto gli mancassi. Io rispondevo, cercando di sembrare forte, di convincerlo che avevo fatto la scelta giusta. Oggi sono 6 mesi, mi scrisse in una lettera. Di novembre, 6 mesi che conto ai giorni. 6 mesi che il sol sorge senza di te. Ancora 6 e tornerò, aspettami. Ma la vita aveva altri piani. Una sera di dicembre, mentre chiudevo il supermercato, ricevetti una chiamata. Era Alberto, signorina Elena, di venire subito, e Marco. Il mondo si fermò. Cosa è successo? Un incident. In moto. E grave. Non ricordo come arrivai all'aeroporto. Non ricordo il volo. Ricordo solo la cosa disperata verso l'ospedale. Di Singapore, il cuore che batteva così forte da farmi male. Lo trovai in terapia intensiva. Pallido e immobile tra macchinari e tubi. Il medico mi spiegò la situazione. Trauma cranico, coma indotto, prognosi incerta. E lei Elena mi chiese un'infermiera. Continua a ripetere il suo nome nel sonno. Mi sedetti accanto al letto, prendendo la sua mano nella mia. Sono qui, amor. Sono qui e non vado da nessuna parte. I giorni si fecero e notti. Rimasi al suo fianco, parlandogli, leggendogli ai libri che amava, cantando sottovoce le canzoni che ascoltavamo insieme. Gli raccontavo del supermercato, tentar novamente glad. Attingo il limite maximo de characters per una mensagem e poso sua risposta. Voca pode scriver continue para proseguir come conversa. Gli raccontavo del supermercato. Di Giulia che aveva finalmente chiesto a Roberto di uscire. Del signor Giuseppe che chiedeva sempre di lui. Gli parlavo del nostro futuro, di tutto quello che avremmo fatto quando si fu svegliato. Ti ho mentito, confessai una notte, mentre la pioggia batteva contro la finestra della spalla, quando ti ho detto di partire. Non volevo che tu andassi. Ero terrorizzata, ma non volevo che partissi. Sono stata una codarda. La sua mano rimase immobile nella mia, ma continuai. Ho capito che l'amore non significa proteggere l'altro dalle scelte difficili, significa affrontare l'insieme. Io ti ho lasciato solo. Le settimane passarono. I medici erano cauti ma ottimisti. Io rimanevo aggrappata alla speranza e alla sua mano.
Alberto Venetrovarchi portando notisi da casa. Ha comprato un anello. Mi confesso una sera. Prima di partire. Discelo averbuecedo quando fos. Tornado, la lacrime scacero silencios. Se si sveglia. Quando si sveglia, mi caressi. Non lo lascerò mai più andar. Fu in una mattina di gennaio che sento la sua mano stringer la mia. All'inizio pensai di averlo immaginato, poi ai suoi occhi si aprirono lentamente. Elena? La sua voce era rauca, debole, ma era la cosa più bella che avessi mai sentito. Sono qui, amor. Sono qui. Quanto tempo? 5 settimane. Ora via tutto bene? Stai bene? Cerco di alzarsi ma lo fermai delicatamente. Piano, hai bisogno di tempo. Ho bisogno di te, sicuro. Solo di te. La riabilitazione fu lunga e difficile. Marco dovette reimparare a camminare, a coordinare i movimenti, ma affrontammo tutto insieme. Io avevo lasciato il lavoro, usando tutti i miei risparmi per rimanere a Singapore. Non mi importava. Niente importava tran lui. Sai cosa mi ha tenuto aggrappato alla vita? Mi disse un giorno durante la fisioterapia. Cosa? La promessa di tornare da te. Un anno avevi detto. Non potevo andarmi in prima. Sono stata una stupida, mormorai. No, mi cuores. Avevi ragioni. Avevo bisogno di capire cosa volevo davvero. E l'incident mi l'ha mostrato con chiarezza cristallina. Cosa? Che senza di te, tutto il successo del mondo non significa nulla. Che l'amore non è qualcosa da cui proteggere l'altro, ma qualcosa da vivere insieme. 3 mesi dopo, in una sera di aprile, passeggiavamo lungo Marina Bay. Marco camminava ancora con un leggero zappicamento, ma I medici erano stupidi dai suoi progressi. Elena, disfermendosi improvvisamente, che sei stanco? Viu a sederti? No. Si inginocchio lentamente, facendomi sobbalzare. Dal tascino estras una piccola scatola di velluto. Marco, cosa stai ... Lasciami parlare, mi interrupt. Ho aspettato troppo per questo momento. Elena, mi hai salvato la vita, non solo in ospedale ma molto prima. Quando pensavo che il mio cuore fosse morto con Sofia, te l'hai riportato in vita. Quando credevo che il successo fosse tutto, mi hai mostrato cose davvero importanti. Apri la scatola rivelando un anello semplice ma perfetto. Non era ostentato o eccessivamente costoso. Eras amplic actosta. Mi hai insegnato che l'amore vero non conosce barriere di classe o di ricchezza. Che 2 mondi possono davvero diventare uno. Che vale la pena rischiare tutto per la persona giusta. Le lacrime scorrevano libere sul mio viso. Marco ... Elena Rodriguez, vuoi sposarmi? Vuoi costruire con me un mondo dove conosco solo l'amore? Dove ogni giorno posso dimostrarti quanto sei straordinaria? Sa, cherai, poi forte, sas. Mille voltes. Se volo l'anello al mio dito con mani leggermente tremanti. Si alzo e lo abbracciai come se non volessi lasciarlo mai più. Ti amo, mormoremo all'unisono, poi scappiamo a ridere. Intorno a noi Singapore brillava di luci e vita. Turisti e locali passavano. Alcuni si fermavano a sorridere vedendo la nostra gioia. Ma per noi esistevamo solo noi due, finalmente insieme, finalmente completi. Sai cosa significa questo, vero? Disse Marco con un sorriso. Cosa? Che ora dovrei sopportarmi per sempre. Non vedo l'ora, risposi, e lo baciai sotto le stelle di Singapore,
Sentendo che finalmente tutto era come doveva essere, l'amor si aveva trasformati entrambi. Mi aveva insegnato a credere in me stessa, a sentirmi degna di essere amata. Aveva insegnato a lui che la vera ricchezza non si misura in denaro ma in momenti condivisi, inseriti, in mani intricati sia te da erva a partire de due mondi diversi. L'amore aveva costruito un ponte tra loro, un ponte fatto di comprensione, pazienza e fiducia. Un ponte che avremmo attraversato insieme per sempre. Il matrimonio fu semplice e perfetto, proprio come avevamo sognato. Ci sposamo in una piccola chiesa del mio quartiere, con solo le persone a noi più care. Giulia fu la mia damigella d'onore, emozionata fino alle lacrime. Roberto, che si era scusato per le sue parole messe prima, portò le fedi. Alberto, visibilmente commosso, fece testimone a Marco. Ci l'avrò s'assurò Giulia, mentre mi aiutava con il velo, che la nostra Elena avrebbe sposato un principe azzurro, non un principe, carezzi sorridendo. E solo Marco, l'uomo che amo, indossava un vestito semplice di seta avorio, niente di eccessivo. Marco mi aspettava all'altare in un completo blu scuro. Gli occhi che brillavano di gioia quando mi vidi entrare. Durante la cerimonia, quando arrivò il momento dei voti, Marco prese la parola. Elena mi ha insegnato che l'amor vero non ha nulla a che fare con I conti in banca o le posizioni sociali. Mi ha mostrato che la vera ricchezza è svegliarsi ogni mattina accanto alla persona che ami. Prometto di amarti, rispettarti e sostenerti nella ricchezza e nella povertà, nella salute e nella malattia, ma soprattutto prometto di ricordarti ogni giorno quando sei speciale, fino a quando non sia crederai anche tu. Le mie parole usurono tra le lacrime. Marco mi ha insegnato a credere di nuovo nell'amore. Mi ha mostrato che le differenze sono solo ostacoli che l'amore può superare. Prometto di amarti con tutto il mio cuore, di essere il tuo porto sicuro. Nei momenti di tempesta, e di cantare sotto la doccia ogni domenica mattina, solo per vederti sorridere. La chiesa scoppiò in una risata affettuosa e anche Don Pietro Soros, mentre si dichiarava marito mogli da. Il risolvimento si tenne nel giardino della villa, trasformato in un paradiso di luce e fiori. Non saranno sento invitati in abiti costosi, solo le persone che avevano fatto parte del nostro viaggio. La torta era stata fatta dalla signora Maria del Bar delle Stazioni. Il catering del ristorante dove avevamo cenato spesso. Tutto era genuino, autentico, perfetto. Durante il brindisi, Alberto si alzò, chiedendo silenzio. Ho servito la famiglia Santini per 40 anni, iniziò. Ho visto Marco crescere, affrontare gioie e dolori, ma non ho mai visto cose felici. Come quando con Elena, signora Santini, si rivolse a me e sentì un brivido sentirmi chiamare casu. Lei ha riportato la luce in questa casa, che questa luce non si spenga mai. La festa continua fino a tarda notte. Marco e io danziamo sodo. La stessa musica che risuonava la sera del nostro primo incontro dai bidoni della spazzatura. Sia Credi, s'assurò Marco mentre giravamo lentamente. Che tutto è iniziato con una domanda sull'amore a prima vista? E ora conosciamo la risposta, risposi. Assisti, l'abbiamo dimostrato. Un anno dopo, seduta nel giardino della nostra casa. Non la villa enorme, ma una casa più modesta che avevamo scelto insieme,
Credevo Marco giocare con nostro figlio. Matteo aveva gli occhi azzurri di suo padre e sospettavo il mio spirito testardo. A cosa pensi? Cheese Marco, sedendosi. Accanto a me con Matteo in braccio. E come tutto è cambiato, risposi. E come l'uomo ha trasformato la nostra vita in meglio, infinitamente meglio. Marco aveva accettato un lavoro in una società italiana meno prestigioso di Singapore, ma che gli permetteva di essere a casa. Ogni sera, io avevo ripreso a lavorare part-time, non per necessità ma per scelta. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, il nostro mondo perfetto. Mona canta, dis Matteo battendo le manini, sempre, rise Marco. Sotto la doccia, mentre cucina, mentre metanana il nostro piccolo. E tu, cheesy, rimpianti, solo uno, desiderio, quali? Cheesy preoccupata, non averti incontrata prima, Soris. Ma forse doveva andar casu. Forse avevamo bisogno di attraversare la nostra tempesta per apprezzare la pace che abbiamo trovato insieme. Il sole tramontava sul nostro piccolo giardino, dipingendo il cielo di rosa e oro. Da qualche parte nel quartiere, qualcuno stava probabilmente portando fuori la spazzatura. Un gesto semplice, quotidiano, che per noi aveva segnato l'inizio di tutto. Ti amo, dissi semplicemente. Anch'io te amo, rispose Marco. Oggi paio di ore meno di domani. Era diventato il nostro motto, la nostra promessa quotidiana. Perché l'amore, quello vero, non diminuisce con il tempo, cresce, si evolve, si rafforza. Come fiori appositi che salvavo al mercato, con la giusta cura potevano spacciare di nuovo, paio belli di prima. E noi eravamo la prova vivente che l'amore a prima vista esiste. Che due mondi diversi possono unirsi. Che vale la pena rischiare tutto per la persona giusta da la nostra favola non era perfetta. Aveva avuto momenti di dolore, di dubbio, di paura, ma era real, era nostra. Ed era solo l'inizio di una vita. Insieme, un giorno alla volta, un ti amo alla volta per sempre.